He has studied in the school of Mother Nature. He paints on a canvas from the elements of Mother Nature. His lab is in the forest of Mother Nature. He's a common man who wants to bring a change. This is his story. A story of courage and dedication, fighting extraordinary odds in order to bring a change. A change which will make this world a better place to live in. The story starts in India, a country which has been gifted by Mother Nature with incredible beauty. It is a land which yields gold. Agriculture is the backbone of its economy. More than 70% of its rural population is directly or indirectly involved in agriculture. The country is a unique hotspot of various art, culture, and religion, with its traditions rooted in nature and traditional science. Despite its diversity, India has always managed to stay in unity. The various fairs and festivals have always provided inspiration for a number of artists and artisans since the early ages. One of the most gifted states in this regards is the smallest state of India called Goa. Nested amidst a stunning coastline and a towering chain of the mountainous Western Ghats, it is indeed a gem in the crown of Mother India. The Goa has always been projected as the Rome of East for tourists because of its stunning and beautiful coastlines. In the rural and forested areas, one can still experience a fascinating glimpse of Goan's culture that is deeply rooted in nature. Sathre, a taluka lying in the remotest corner of the state, is drained by innumerable streams, springs, gushing waterfalls, and rivers, which have encouraged its sons and daughters for appreciating the facets of its beauty while working hard to earn a bread and butter in tune with Mother Nature. For years, agriculture has been the mainstay of the economy. The other being ecotourism. Ecotourism has brought visitors from all over the world who have flocked to see the natural wealth and stunning beauty which Goa and Sathre have to offer, and to experience its unique traditions. But change is the law of nature. Today's India is in a state of flux. As the dawn of the new era arises, traditional values which respected nature have all but slowly vanished.
with an exponential increase in India's population, which has in turn increased the demand for resources. It has put unprecedented pressure on the fragile ecosystem. Goa too has paid a massive price due to this change. Rivers which supplied water have been dried up or have been diverted for potable drinking water by other states of India. Vast forest systems and mountains have been systematically destroyed for the quest of metal to fuel the development process. Something had to be done to stop this before all was lost, and thus the idea of Vivekananda Environment Awareness Brigade was conceived by prominent environmentalist Rajendra Kher. The primary goal of WEB is in the field of conservation, awareness, research, and wildlife rescue. From his experience as a teacher, he knew one of the key issues which landed Goa in the present situation was the lack of sensitivity of the youth towards nature. And this could be attributed to the education system, whose key focus has always been on the aesthetics and has not been able to connect the youth with nature. The energy of the youth could change the tide of this losing war. Today, there are hundreds of active members of WEB who want to bring a change. Faces of whom may change, but their energy remains the same. Once a member of WEB, they became defenders of environment forever. One such face, which is very prominent, is the face of Suryakant Shankar Gaonkar. He resides in a small village of Bhuipal, in the foothills of the Western Ghats, in the Honda Panchayat. One is easily guided to Suryakant Shankar Gaonkar's place with the sound of chisels as he works on his latest and his biggest artwork in his open studio after his day job as an industrial worker. If not at either of these places, one can find him exploring the forest of the Western Ghat, armed just with a camera, in search of rare wild plants. We caught up with Suryakant to know a little bit about his past. मी सर्वसामान्य कुटुंबात जन्माला आलो. आमचे बाबा शेतकरी होते आणि त्यांचा एक जॉब पण होता. तो जॉब गेला आणि मी 10वीत नापास होतो आणि नंतर घराच्या मंडळीने मला सांगितलं ITI वगैरे कर. मी ITI केली, पण माझं त्याच्यात मन रमत नव्हतं. मला जीवनात वेगळं काहीतरी करायचं होतं, म्हणून मी चित्रकलेकडे वळलो आणि सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी माझ्यावर होती. कारण आमची 6 भावंड आम्ही होतो, 5 बहिणी आणि मी एकटा. सर्वात मोठा असल्या कारणाने पूर्ण जबाबदारी माझ्यावर होती. पण मी माझी चित्रकला जिवंत ठेवण्यासाठी मी त्याच्या खूप मेहनत करून मी ती चित्रकला व माझ्या पूर्ण फॅमिलीला सहकार्य केलं. मला काही लहानपणापासून चित्रकलेची आवड अशी नव्हती. मी 10वीत नापास झाल्यानंतरच चित्रकलेची आवड निर्माण झाली आणि मी हळूहळू लाकडं गोळा करणं आणि त्यांना साफ करणं अशी कामं करतच होतो. आणि ती करत असताना ती प्रदर्शन लावणं घरी, त्याच्यानंतर लोकांनी येऊन बघणं, हे लोकांकडून मला प्रोत्साहन मिळत गेलं आणि मी ते काम माझं वाढत गेलं. माझ्याकडे जवळजवळ 50च्या आसपास पीस आले. नंतर मी दगडात काम करायचा विचार केला आणि दगडात काम वगैरे केलं. बरे लहान लहान मूर्त्या करणं असं केलं आणि सालेली या गावात प्रदर्शन लावलं. मावशी या गावात ज्यावेळी प्रदर्शन 2005ला लावलं, त्यावेळी ऑक्टोबर महिन्यात दसऱ्याच्या दिवशी प्रदर्शन लावलं होतं आणि केरकर सरांचं जे एन्व्हायरमेंट फील्डमध्ये काम करणारे राजेंद्र केरकर सर आहे, त्यांची मला इकडे भेट झाली आणि त्यांनी मला माझ्या जीवनाला एक वेगळीच दिशा दिली की ह्या म्हणजे जी चित्रकला आहे ती प्रदर्शित
कशा पद्धतीने लोकांपुढे येईल ह्याचं त्यांनी मला योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करून पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर मी हळूहळू निसर्गातील आपल्या घटक काही मिळतात, बिया, रानातील साली काही मिळतं, त्याच्यापासून कशा पद्धतीने मी आपलं एन्व्हायरमेंटशी नातं जोडू शकतो हे मी करत गेलो. आणि गणपतीची आपल्या बिर्लमाडाच्या बियापासून गणपती, गुंजीच्या बियापासून गणपती, तायकिळ्याच्या बियापासून गणपती, आपल्या केळीच्या गव्यापासून असे वेगवेगळे गेली 10 वर्ष मी अशा पद्धतीने गणपती करत राहतो. आणि आपल्या घरी कित्येक लोक येऊन भेट देतात. याच्यातून मला केरकर सरांनी जे मार्गदर्शन केलं त्यामुळे मी लोकांच्या नजरेत आलो. Suryakant's nature-oriented artwork can be seen in major festivals like the Environment Film Festival of Goa and also other cultural festivals. मला लहानपणापासूनच जंगलात फिरण्याची आवड होती, त्यामुळे मी जंगलात फिरतच होतो. आणि ह्या निसर्गात फिरून मला खूप काही शिकता आलं. तसं आपण निसर्गापासून खूप काही शिकू पण शकतो. निसर्ग हाच आपला शिक्षक असतो. आपण जेवढं शाळेत शिकलो नाही तेवढं ह्या निसर्गात राहून शिकलो. मी 10वीत नापास झालो पण जीवनात कधी हताश झालो नाही, कारण मला हे खूप जंगलाकडून शिकत राहायला मिळालं. जंगलात फिरून झाडांचं निरीक्षण करणं, पक्ष्यांचं निरीक्षण करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी मी सहज शिकू शकलो. आणि त्याच्यातून आपलं जीवन, पक्षी कसे जगतात, प्राणी कसे जगतात, ह्याच्याकडून आपण खूप काही प्रेरणा घेऊन शिकू शकतो. म्हणजे माणसाला सुद्धा ह्या जीवनात सहज रीतीने जगता येतं हे आपल्याला प्राणी पक्षी हे शिकू शकतात. As the words of Suryakant resonate in our mind, it's an irony that we as humans have been unable to stay in harmony and coexist with nature, when that should be one of the most natural things one should do. According to a survey carried out by United Nations Food and Agriculture Organization in the year 2014 to 2016, of the 7.3 billion people around the world, 795 million people are suffering from chronic undernourishment and malnutrition. Most who cannot get one square meal because of the rising food cost, which in turn have increased because of the lack of supply. Even more alarming is the fact that 780 million of the 795 million people exist in developing countries like India, which makes 1 out of every 8 people malnourished. All this has led to the excessive use of pesticides and fertilizers to increase the productivity to feed the ever-increasing number of people. Excessive use of pesticides and fertilizers have caused ailments like cancer and other diseases in humans. Also, they have caused pollution of the environment and problems in the ecosystem. As a solution to combat these ailments, we have resorted to use of chemical medicines, which in turn have trapped us in a vicious cycle where we are at the mercy of the pharmaceutical industry and the healthcare system. Suryakant believes nature has answer to all our problems. The forest vegetables could easily solve our problem of malnutrition. All we have to do is to look back into our traditions, which are on full display during the festivals such as Ganesh Chaturthi, when a wide array of wild vegetables are on full display in the form of matodios. Also, organic farming could be our long-term solution to our problem. Something which is his long-pending dream as he showed us his farms. आजोबा बरोबर आपण शेताची राखण करण्यासाठी पूर्वी यायचो आणि आमची ही आता कित्येक वर्ष शेत जमीन पडून आहे. आता काय झालं, लोक वगैरे करत नाही ही शेती, त्यामुळे जवळची, त्यामुळे आपली जनावरं सगळी शेताकडे वळतात. पण
ही शेती करून मला पुनश्च हे शेती जिवंत करायची आहे, ही केमिकल मुक्त शेती करायची आहे, पूर्ण ऑर्गॅनिक शेती करून मला हे दाखवायचे असं माझं स्वप्न आहे. आणि बाजूची जे पडिंग जमीन आहे त्याच्यात वेगवेगळी रानातली झाडं, जे औषधी झाडं आहेत त्याच्यापासून फुलं फळं वेगवेगळी येतात, त्यांचा प्राण्यांना तर फायदा होईलच, त्याबरोबर आपल्याला फायदा होईल. आणि हेच जे फळांचा उपयोग आपण आपल्या जीवनात करून रोगमुक्त जगू शकतो. आणि हे आपण लोकांना दाखवून त्याचा लोकांना पण फायदा होईल आणि हे आपल्या जगात वेगळं काहीतरी करण्याचं माझं एक स्वप्न आहे. Suryakant has introduced his idea of organic farming to fellow farmers around him. He introduced us to Tatu Mainkar, a local youth farmer who has a small farm which has successfully implemented the organic farming techniques. घराकडे एक बारीकशे फार्म आहे तयार केला आणि तेजेर हांव पपाय जावं सुपारीची झाडां, केळीची झाडां, नारळाची झाडां लायल्या आनी तेका जे खत आसा ते ऑर्गॅनीक खत तयार करून हांव घालतां आनी बऱ्यान पैकी तेजेर पीक येता. दारान एक पपाय लायलें, पपायक बांबूची एक काटी काडून दुसरी सायडीन तेका मुनाक मारप आनी तितूर करून तेजें फूल जें आसा तें बरें उरता आनी बरें फळां आमी झडटा तीं झडना आनी बऱ्यान पैकी पीक येता तेजेर. हें एक केलां. दुसरें केळीचें तशेंच ऑर्गॅनीक खत घालून बऱ्यान पैकी पीक काडूं शकता. जे मार्केटान जी वेस्टेज उडयता, जी भाज्याची पानां जावं कांदे परत गाजर अशी गोश्टी भायर उडयतात, ती तर हाडून तेजो बऱ्यान पैकी यूज करूं शकता आमी. म्हणजे आमची झाडां जीं आसा तांकां खत तयार करूं शकता आनी ते आमी हाडून जमनीन घालून जे झाडाच्या मुनान घालून तेजें बरें ऑर्गॅनीक खत जाता. हे हांव म्हाज्या फार्मान यूज करता आनी बरें खत हें पीक काडटा तेजेर. The challenge, though, is big, as Tatu Mainkar shows us the mines which are a few hundred meters from his farmland, which are polluting his entire water source, which irrigate his farms. Our hunger for metal is destroying the very precious farmlands which are needed to feed our growing population. Really makes us wonder about our priorities. माझ्या घरा शेजारी हे बघा 50 मिटराचेर मायन आसा आनी एका टायमार अशें आसलें की थंय दाट जंगल आसलें आनी त्या रानान वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाज्यो आसल्यो आनी आयज ते मायन थंय जाल्ल्या कारणान सगळीं झाडां मारलेलीं आसा आनी मायनिंगेन ओर काडून सबंद डम केल्लो आसा. तो डम सगळो पावसाच्या पाण्यान मिक्स जाता आनी आमच्या नदीन येता आनी सबंद नदी प्रदुशण जाता आनी ते उदीक आमी आमच्या हेका वापरूंक झाडांक वापरल्या त्या झाडांचेरूय पिकाचेर परिणाम जाता. Suryakant believes that the forest systems of Goa have wild plants and flowers which have great medicinal properties, and proper research needs to be carried out to understand its true potential. निसर्गात हे फिरणं माझं चालूच असल्या कारणाने मी कुठच्या गावात गेलो तर एक वयस्कर माणसाशी संवाद साधायचो. हे झाड कुठचं आहे, त्याचा आपल्या जीवनाशी काही उपयोग होऊ शकतो का, ह्याच्यातून मला खूप काही शिकता आलं. म्हणजे रान फुलांचं वेगवेगळे आपल्या औषधी गुणधर्म आहे, त्यांचे पानांच्या भाज्या आपण करू शकतो, त्याच्या आपल्या जीवनाला काय फायदा होतो. नंतर त्या आपल्याला कुठच्या औषध रोगावर त्याचा परिणाम करतात ती झाडं, म्हणजे ते आपलं रोग आहे ते नष्ट करू शकतात. हे आपल्याला खूप जवळून पाहता आलं. जे मुतखड्यासारखे रोग आहे ते आपण डॉक्टरकडे न जाता हे भाजीपाला खाऊन त्यांची बिया वगैरे घेऊन आपण ते बरं करू शकतो. अशा प्रकारचे खूपच रोग आपण निवारू शकतो. Not only could the knowledge of treasures of wild plants and flowers solve our nutritional and medicinal needs, it could also be an innovative idea which could have entrepreneurial benefits. When Suryakant saw the use of chemical colors during the festival of Holi and other occasions, polluting the environment and our health, based on his knowledge of wildflowers, he came up with alternative natural colors which could replace the chemical-based colors.
रानात फिरत असताना मला वेगवेगळी फुलं, पानं, फळं ही दिसत असतातच ना. ते आता त्यांचा उपयोग आपल्या जीवनात कसा होईल याचा विचार करत असताना केरकर सरांनी मला मार्गदर्शनासाठी आमच्या मध्य सरांची भेट घालून दिली आणि त्यांनी रंग निर्मिती कशी करता येईल हे मार्गदर्शन केलं. त्यांनी आपल्याला काय कुठचे प्रकारची फुलं वापरून आपण रंग बनवू शकतो हे सांगितलं. आता 2-3च रंग सरांनी दाखवले होते, तांबडा, पिवळा वगैरे, हळद पावडर मिसळून वगैरे. पण आता त्याच्या पलीकडे आपल्याला हिरवा रंग कसा करता येईल याच्यावर मी बारकाईने अभ्यास करत राहिलो आणि त्याचाच फिरत असताना मला ते वेगवेगळे रानातली पानं आणून ती सुकवणं, त्याच्यात नंतर ती पावडर करून बघणं आणि ते आपल्या शरीरावर लावून त्याचा काही इफेक्ट आपल्या शरीरावर होतो का ते चांगले आहे आपल्या शरीरासाठी हे सगळं मी आपल्या शरीरावर प्रयोग करून बघितल्यानंतर मी ते आपल्या मित्रमंडळींना होळीसाठी वापरण्यासाठी दिले आणि आता मी मार्केटिंगसाठी हे रंग लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यातून केमिकल आहे हे नष्ट करण्यासाठी आपण आपल्या जवळ भेटणाऱ्या वनस्पतीचा फायदा आपल्या जीवनात कसा करून घेता येईल हे सायन्सच्या दृष्टीने बॉटनिकल डिपार्टमेंटची आपली जी मला मदत करणारी ऋतुजा कोलते मॅडम आहे त्यांच्याकडून मी ह्या झाडाचा आपल्याला शरीरावर काही इफेक्ट होऊ शकतो का त्यांनी जर सांगितलं हे चांगलं आहे तर आम्ही ते वापरण्यासाठी घेतो आणि त्याच्यातून आपल्याला खूप काही फायदा होतो जीवनात. Having acquired his knowledge from nature, he knows that this knowledge has to be shared with the younger generation. A generation which has all to lose if the exploitation of Mother Nature does not stop. It is this generation which could grow the seeds of change. So he shares his skills with students and takes them for nature-based camps and hikes in the hope to create awareness among the young minds. But merely doing this is not going to help. He knows that more people need to be made aware of the natural heritage of Goa on a war footing. Some of the web members helped Suryakant buy a camera, which has helped him in documenting his find. And with the help of Mr. Kerker and Institute Menezes Braganza Goa, he published his first book, Ran Fulansa Sugandh, or The Smell of the Wild Flowers. Since joining web, a huge transformation has taken in Suryakant's view. He's now started looking at the knowledge of wild plants, fruits and flowers with scientific curiosity, gaining knowledge from other web members. His documentation work still continues as he tries to locate wild plants in the remotest areas of the माझा forest. जॉब म्हणजे मी काम करतो, नाईटला वगैरे असतो त्यावेळी मी दिवसाचा जंगलात फिरून त्यांचे फोटो काढणे किंवा त्यांच्या झाडाबद्दल माहिती गोळा करणे, लोकांकडे जाऊन माहिती गोळा करणे हे मी करत असतो. हे माझ्या फायद्यासाठीच असं नाही, हे पुढल्या जे लोक जन्माला येणार मुलं त्यांना पण ते कळायला पाहिजे आपले पूर्वी काय होतं आता काय आहे आणि आपण ते टिकून ठेवलं पाहिजे. हे खूप गरजेचं आहे टिकवणं. नाहीतर आपण जर मुलांना सांगितलं नाही तर ते कसंच लोकांपर्यंत टिकणार नाही. ह्याच्यासाठी मी माझ्या फायद्यासाठी असं करत नाही पण हे लोकांपर्यंत जाणं खूप गरजेचं आहे ह्याच्यासाठी मी करतो. The sight of young souls enjoying the breath of fresh air and the green around them is a sight to behold. Unmindful of the challenges ahead, but as long as the common men like Suryakant are there is still hope. For he has shown how ordinary people can make a change and live in harmony with nature. Nature, which can teach you everything you want if you are just willing to learn. We too can be the change in our own way if we are willing to just learn from nature, our ultimate teacher.